So for that we need a VM. Yeah, thanks, Kumar. So starting the recording. And now what is meant by custom script extension? Custom script extension అర్థం ఏంటి అంటే you wanted to install something into the Azure VM while it is getting deployed. Okay. Uh, but but దానికన్నా image far better. The reason is if you're deploying 100 VMs, then you have to install 100 times. Okay. Uh, this is also far better than you trying to create a VM and then do RDP and do all this. Instead of that, you can always do this custom script extension, and even what do you say, even the deployed VM mundo, you can even in that also you can use custom script extension, uh, so that you are running without getting into the VM. Make sense? You can, without logging into VM, from Azure standpoint of view, without sorry, from Azure you will be installing softwares. So use custom extension for that. Okay. To remove this, you can go with in running these things, install it in a VM, and you make an image and you can solve it. But what if there are already you take an image, you have you're running some 100 VMs, and now you wanted to do a minute change. Now, in that scenario, that is when you use custom script extension, doing it for hundreds of VMs. Uh, there are ways, but if you're going with some other cloud engines, they are actually having better upgradation strategies in that kind of scenarios. Uh, but Azure is not having such scenario. So what you can do is, because you can't actually create an image of a VM, and from there you can't create 100 VMs and then give ensure that the desired state configuration has been reaching. So the only way that point of time is use this custom script extension. నేను చెప్పే సినారియో అర్థమవుతుందా మీకు? Or you want me to elaborate once more? అంటే నా మైండ్లో కరెక్ట్గా ఉంది, బట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ need few more scenarios to understand better. Okay. So imagine always the scale is high. Okay, we have hundreds of VMs, hundreds to thousands of VMs. When you're creating it, how do you create? You always, so suppose, so there will be existing 100 110 VMs unnai. Okay, in that scenario lo, now you wanted to scale, then your manager would say that there is a spike of things, so I think we please go with another rest of uh, 10 VMs anantar, because everyone would not be using scale set and everything features like this. Okay, so they would be using 10 VMs and go 10 VMs scale cheyamantar for some other reason, because every time it is not about web server, it is about something else. So then 10 VMs petmantar. So then they will say, the first thing which you have to ask here is, could you please provide me master image? Why? Because these 110 VMs ఏమున్నాయో, they would be of one image.
trust me, they would not directly go and use Ubuntu అని చెప్పేసి లేకపోతే టు విండోస్ 2016 డేటా సెంటర్ సర్వర్ అని చెప్పేసి లైక్ దట్ దే వుడ్ నాట్ చూజ్ ఇట్. దే వుడ్ క్రియేట్ ఎ మాస్టర్ ఇమేజ్ ఫర్ ద థింగ్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఓకే, దా మాస్టర్ ఇమేజ్ నుంచి దే విల్ క్రియేట్ ఇమేజెస్. ఓకే, నౌ దే వుడ్ సే దట్ so master, you'll ask for a master image. When you ask for a master image, they provide it. You create a VM from this master image. So right now it does become 120 VMs after this. Now you have a scenario like they're using PowerShell. uh, you're having PowerShell 6 version undanko. Okay, this is PowerShell 7.1.2. You're using PowerShell versions. You're using PowerShell version 6 star. Okay, now what happens, you have to uh, will you create a master image uh, out of this, will you create a VM? Will you create a VM from this master image, and then you will update the PowerShell 6? What would be and you wanted to ensure PowerShell 7 లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలనుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ విచ్ యూ విల్ పెర్ఫార్మ్ హియర్? యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ అప్డేట్ 120 VMs. It is option A. Okay, or you have another option. You create a VM from master image, and దాంట్లో you update PowerShell to 7. Okay, and make a image. Okay, and create 120 VMs out of it. Or C, use how would you do it? Which option would you prefer? B is okay. B, okay. What about any other folks? Which would we prefer? Kumar? Vijay? Any option? ఏ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే
Just explain and it's okay to go wrong. In option B, 120 VMs will go down. That's not good option. Mm-hmm. Vijay, what about you? A is my option. Mm-hmm. So I would actually say this option C is the one which we go. Okay. Uh, in your production scenarios also, they would not encourage you to sit on this. If you are getting paid for some monthly, some 20K per month, 15K per month, 20K per month, they are okay to make you sit on any task of such sort. But if you are getting paid of 50K or above, they don't want you to go and do this, because each VM you log into it and you do things will definitely take some 10 to 15 minutes. That would be, that is again, that would be too much time consuming things, and they don't prefer doing that. So they would ask you to go and they would say that please go and execute this. They'll follow up you with for next, if it is an immediate task to update to PowerShell 7, they will sit on your head to get this done immediately, or else they will ask, mm, then after this is done, okay, you actually upgraded that VMs, every VM, then you will change the master image, then you will make another image, and then you will name that as a master image from further when you wanted to create any VMs, because this master image is no more valid. So before making this invalid, they have to ensure that the rest of their 120 VMs, the first majority of their VMs are actually following one particular scenario, and from that they'll make an image, and from that uh, they will they term it as master image from there. Advainda. So that is how we'll be going with it. Now, when you wanted to use PowerShell, PowerShell is uh, so PowerShell లో చేస్తున్నప్పుడు it is covering uh, these features, these all features. First thing is you will use a loop, a list. Okay, suppose you might be having 1000 VMs. దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్పస్ కి వాడేది 120 VMs అవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే మిగతా రెస్ట్ 880 VMs నువ్వు టచ్ చేయవు. అవి దేనికోసం వాడుకుంటున్నారు, అవి డేటాబేస్ కోసం వాడుకుంటారు, డేటాబేస్ కాకుండా వెబ్ సర్వర్స్ కి వాడుకుంటారు, అవన్నీ ఏవో ఉన్నాయి. బట్ అవి టచ్ చేయకుండా ఈ 120 VMసే టచ్ చేయాలి. ఓకే, సో ద ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ VMs ఇన్ an ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆర్ దే మైట్ బి ఇన్ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు. దేంట్లో ఉన్నా కూడా యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ దోస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. రిసోర్స్ గ్రూప్, ఓకే, సారీ నేను ఇది స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. అయితే ఒకసారి బ్యాకప్ అయిందంటే కాస్ట్ గట్టిగా పడుతుంది.
So just see how am I deleting this backup vault. So I have to go to security settings. I have to disable this off delete. Then I have to go to backup items. Backup items lo emi levu. Backup policies. So backup items enable ఏం లేవు. బ్యాకప్ ఏం అవ్వట్లేదు. I have to see backup jobs ఏమైనా ట్రిగర్ అయినాయా, ఏమీ ట్రిగర్ అవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ గుడ్. వీ కెన్ గో అండ్ డిలీట్ దస్. యూజువల్గా ఏముంటుంది అంటే మనం ఒకసారి బ్యాకప్ ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఐటమ్స్లో అనే ఫస్ట్ స్నాఫ్ డిలీట్ అనే ఫీచర్ని డిలీట్ చేసేసి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్లో సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్లో ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా సాఫ్ట్ డిలీట్. దాన్ని డిజేబుల్ నొక్కి సేవ్ నొక్కి మనం బ్యాకప్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్ళి బ్యాకప్ ఐటమ్స్లో విఎం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న లిస్ట్లోంచి ఇది లోడ్ అవుతుంది. దాంట్లోంచి ఇఫ్ యూ సీ ఎజూర్ వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎజూర్ వర్చువల్ మిషన్ లిస్ట్ వస్తుంది. దాంట్లో ఆప్షన్స్లో స్టాప్ బ్యాకప్ స్టాప్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాకప్ని డిలీట్ చేసేస్తే ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అది 0 కాస్త 1 వస్తుంది, 1 కాస్త 0 వస్తుంది. 0 వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ గో టు ఓవర్ వ్యూ అండ్ డిలీట్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే. యా వీ నీడ్ ఎనీవేస్ క్లౌడ్ షెల్కి ఇప్పుడు కావాలి కదా. సో yeah, you're typing something, Manoj. I'm waiting for that. So what I wanted to show is ఇక్కడ చూసావా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వీడు ఇక్కడ గ్రూప్ బై టైప్ నొక్కి ఇక్కడ టైప్లో వర్చువల్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాడు. వర్చువల్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేస్తే వర్చువల్ మిషన్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ మిషన్ లిస్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ టు సిఎస్వి అని నొక్కుతాడు. అప్పుడు ఆ సిఎస్విగా నీకు ఫైల్ కింద వస్తుంది. ఆ సిఎస్వి ఫైల్ తీసుకుని నీకు ఇస్తాడు, ఇగో బాబు లిస్ట్ ఆఫ్ విఎమ్స్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో అలా 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 ఇస్తారు. డిడ్ యూ గెట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? నేను ఒక్కొక్కసారి ఏమంటారంటే ప్లీజ్ గివ్ మీ దట్ రిసోర్సెస్ లిస్ట్ అని అంటారు. ఓకే, ఒక సిఎస్వి ఫైల్లో ఎన్ విఎమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ విఎమ్స్ అన్ని నాకు తీసుకొచ్చి లిస్ట్ ఇమ్మని అంటారు. దెన్ హౌ డు యూ దెన్ రైట్ దట్ లిస్ట్? నువ్వు వచ్చి ఈచ్ విఎం కాపీ చేసుకుని ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటావా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ యూ డూ ఇట్. నువ్వు యూ విల్ ప్రాబబ్లీ హ్యావ్ ఎ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ సో నేను ఇక్కడ ట్యాబ్ నొక్కుతున్నాను అంటే దాని ఎక్స్టెన్షన్. ఓకేనా? సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఏ టు రికగ్నైజ్ దోస్ ఈవీఎంస్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఏ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, or you might have the naming convention, or there might be from same resource. ఏదైనా ఉంటుంది. ఓకే, so if there are from same naming convention, then you have to again use PowerShell to get that happen if you wanted to get that list and everything. Okay, if they might be of from a same resource group. Okay, even you can actually, if you're having you might have a naming convention, you don't need to use PowerShell. What I believe is but I will PowerShell is far easier. But if you have a you will select you will go to all resources, all resources.
there you will select type లో you will select virtual machine. Right now you are only seeing this because rest of the things have been deleted. ఓకే, సో వర్చువల్ మెషిన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లోంచి ఆ వర్చువల్ మెషిన్ వస్తుంది, ఆ లిస్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ టు సిఎస్వి అని నొక్కుతావు. ఓకే, దాంట్లోంచి ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో ఓపెన్ చేసి ఈ ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్తో ఉన్న ఫిల్టర్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని మిగతా డిలీట్ చేసేస్తావు. దాట్ ఈస్ వన్ వే. If they are in different resource groups, if they are in same resource group, as I mentioned, you go inside that resource group and ఆ resource group లోకి వెళ్ళి దాంట్లోకి వెళ్ళి you will go with again type లో virtual machine type చేస్తావు. Again you will take it and export CSV. Feel this is easier. Okay. బట్ ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో వెళ్ళి ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోవాలి కదా, అగైన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఉండదు కాబట్టి దెన్ ఐ విల్ యూస్ PowerShell, which is I'll comparatively do it in the same time. So it's there, it's one's convenience, but you got the point kada, how you will get the list of VMs. They might ask this. Okay, no, this is a 5 minutes work, just not even 5 minutes, I think it is just a couple of minutes work. Many people will try to do that for 1 year, for 1 hour, 2 hours. Because even the manager doesn't know how to fill that, get it. He just knows that there are VMs in this and might be you're aware of it and how to get that. సో నువ్వు 10 hours అంటే నమ్మడు, బట్ ఒక 1 hourలో ఇస్తాను అంటే ఓకే అనుకుంటాడు. సో అర్థమైందా దిస్ సినారియోకి వచ్చినప్పటికి? ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్. ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ షీట్ we are getting again to this one discussion. Okay, now you have a list of VMs in Excel sheet. Now you will write script to update each VM in the list. Okay, so what you will use? You will use custom script extension. Okay, to go and update. So in fact you are going and updating each VM, but you are not doing that job. You are making the job to be done for that 120 VMs by this PowerShell. Yes, this is a task చెప్పాలి అంటే. సో నా కోడ్ దగ్గర నుంచి అని కాదు కానీ ఈవెన్ యూ గో టు గూగుల్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్. See, this is for Linux VMs. Okay, దీంట్లో వాడు ఏం చేశాడు, హీఈస్ ట్రైంగ్ టు రన్ సంథింగ్. ఓకే, ఇది ఈ ఫైల్, ఈ ఫైల్లో షెల్ స్క్రిప్ట్ అనమాట, షెల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తుంది దీంట్లో. సో షెల్ స్క్రిప్ట్లో ఏదో రాసాడు, హీఈస్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద ప్యాకేజెస్, దట్స్ ఇట్. Okay, instead updating the packages, you can make scenario వచ్చినప్పటికి I recommend going with some Nginx or Apache or anything, install Nginx or anything. Then they took that script, okay, and they encrypted it. Why? They're making it okay, zip చేశారు. జిప్ చేసేసి ఏం చేశారు, attempt to gzip base for write decoded and compress.
Mhm. ఓకే. సో వాడు యాక్చువల్లీ స్క్రిప్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? అంటే నువ్వు స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చి పంపించినావంటే యువర్ మిషన్ లోంచి హౌ డస్ ఇట్ గో అండ్ డూ దట్ అనేది చెప్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ విఎం ఎలా తీసుకుంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే. ఓకే, the script value should not be assert, so the length of the script should not exert 256 kb. Okay, so you also have to understand this. So might be they might ask this kind of questions. Who will ask this kind of questions are Microsoft people only will ask this kind of questions. Okay. uh, because in real time scenario, rest of the folks, like even you go with Netflix, they wouldn't be actually having this 256 kb of value of script under the, instead, then that is the case, then they will make a master image and they'll try to update things and how it goes. They wouldn't be preferring this sort 256 kb దాటాలంటే నిజంగా అంత లెవెల్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ సెన్సిబుల్ దట్ సడన్లీ అంత చేంజ్ ఉంటుంది అనేది ప్రొడక్షన్ మెషిన్స్ లో. Then what is happening when you take a script ni it is d base 664 గా మార్చేసుకుంటుంది అది. ఓకే. సో ఫస్ట్ దాన్ని కంప్రెస్ చేసుకుని ఆ కంప్రెస్ చేసుకున్న దాన్ని ఎన్కోడ్ చేసేసుకుని దెన్ అగైన్ అది మళ్ళీ నువ్వు ఆ స్క్రిప్ట్ని పంపించిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డీకోడింగ్ ఇట్ అండ్ అన్జిప్పింగ్ ఇట్ and it is writing that script to a temporary దాంట్లోకి తీసుకెళ్తుందా WA agent. ఓకే, ఇన్ WA agent that is ది చెప్పాం కదా ఏజెంట్స్ విఎం ఏజెంట్స్ దాంట్లో తీసుకెళ్ళి స్క్రిప్ట్ని పెట్టుకుని దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఇట్. దట్స్ హౌ సారీ దెన్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అని చెప్తున్నాడు. So usually we do it is we keep it in a storage account, and from storage account we will copy that. Now if you see here, he took that from file URI, and a file URI can be like your file share నుంచి ఉండొచ్చు ఆ స్క్రిప్ట్. ఓకే. ఆ ఫైల్ షేర్ నుంచి ఆ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ తీసుకొని దెన్ యూ విల్ గివ్ వాట్ ఈస్ అ కమాండ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, then it will go and execute it. So this is not the right example to talk. Made it too complicated. Now, yeah. Now, if you see here, what did they do? Whether it is shell script or anything. ikkada vaadu he didn't give me PowerShell. That's what I was looking for, PowerShell. No, this guy didn't give me PowerShell. Why certain time this happens is this guy who wrote on Linux VM this ఈ టాపిక్ మీద ఎవడో ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ రాసుంటాడు. ఓకే, దీస్ ఫోక్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ too good at open source and they are not that great on the PowerShell point of view. అదే అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ might have explained in open source point of view very clearly like how it is going on everything. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రాసి చూసావా, యూ కెన్ ట్రై ఇట్ ఇన్ Azure CLI or PowerShell or Azure virtual machines REST API అంటే I said right, instead of portal everything you can even use REST API calls which are nothing but uh, programs point of view you can go and do and execute and come back. So how to do it through PowerShell? You are keeping that PowerShell PS1 script only. Forget about that. Think it is a shell script. Okay,
you are taking that shell script shell script ఎలా ఉంటుంది .sh లో ఉంటుంది. You're taking that script and pushing it to a storage account. Okay, storage account కావాల్సింది ఏంటి అంటే it needs a key, storage key, because without having storage key it can't understand that you wanted to go inside a store, because its storage account is so secure, is decently secured. Okay, so you can't just like that from your machines you can go and execute, can install thing, can upload into storage account. Okay, so it needs a key. The reason, because storage account can be accessed from anywhere. If you have internet, they will give you an URL, and they will, if you have that key, you can access the storage account without logging into portal. So that's why to write anything, they expect you to have a key, storage key. So you get a storage key, you get a storage account. We do ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కూడా చెప్పలా. ఓకే, ఈ జస్ట్ సెడ్ ఇది ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాదు. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీయింగ్ ఆల్ దిస్, anything storage account lo there are different types of storage, but we actually are using blob storage. Blob storage, as previously mentioned, it is about storing files, large images, VHD files and all these things. Okay, సో దాంట్లో బ్లాబ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టుకుంటా కాబట్టి ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీకు చెప్పాను కదా, ఒక ఒక దే వుడ్ గివ్ సమ్ యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ లా ఉంటుంది. ఆ యూఆర్ఎల్లో you can go inside one particular కంటైనర్ చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ అ ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ లో నువ్వు పెట్టుకుంటావు, జస్ట్ లైక్ హౌ you store the files in your file explorer, that's how you do it. ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో పెట్టుకొని దెన్ యూ విల్ రన్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి స్పెసిఫికలీ సేయింగ్ ఈ ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే, ఇక్కడ నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ చూస్తే సెట్ AZ VM ఎక్స్టెన్షన్ అంటే రన్ ద VM ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, వేర్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసేవా, ఇదేం చేయలే. ఇది యాక్చువల్లీ ఆడు ఏం చెప్పాలనుకున్నాడంటే ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ అని ఇక్కడ తెచ్చుకోవచ్చు సెపరేట్ గా ఒకటి ఒకటి, కానీ హీ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ ఓకే, ఆల్ దిస్ సెట్టింగ్, ఆల్ దిస్ పారామీటర్స్ ఆర్ మెంట్ టు బి కమింగ్ అండర్ దిస్ స్టోరేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కాబట్టి స్టోరేజ్ సంబంధించినవి కాబట్టి వాడు ఒక దీంట్లో పెట్టి దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాడు అంతే. But it is indirectly meaning that hyphen storage account name is $storage account. Then hyphen storage account key is storage key, $storage key. Hyphen command to execute is this one. అని చెప్పి వాడు రాసాడు. అర్థమైందా? Is it confusing? సో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఫైల్ పెట్టి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఫైల్ నుంచి ఎలా తీసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్లో ఇచ్చి, బాబు స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఇది ఏదో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి అని చెప్పేస్తే, సో విఎం ఎక్స్టెన్షన్కి ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది. బికాస్ వెన్ దే డిజైన్ దట్ విఎం ఎక్స్టెన్షన్ కమాండ్, దే హ్యావ్ సెట్ దట్ ఓకే ఇలాంటి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి సో అండ్ సో పెర్ఫామ్ చేసే కమాండ్ తోటి రన్ చేసేసి అని చెప్పినట్టు అర్థం. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? Okay, so let me show that. So I wanted to install PHP inside the machine. Okay, so to install PHP inside the machine, it is నేను దాంట్లో పేజ్ని కూడా మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేశాను వితౌట్ మీ టచింగ్ దట్ VM. That's the reason why కోడ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దిస్ మచ్. sudo apt update sudo apt install PHP. Okay, so this file
what did I do here is, now ఈ ఫైల్ పర్టికులర్గా ఈ కోడ్లోకి వచ్చినప్పటికి ఫస్ట్ I created the VMs. ఇక్కడ ఉంది. I created that VM. దెన్ నేను ఏం చేశాను అంటే, ఇప్పుడు చూడు కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్, ఆ ఫైల్ పేరు ఏంటి యాక్చువల్లీ చూస్తే ఇన్స్టాల్ php.sh is the file name. Okay, then I said that బాబు ఫోల్డర్ నేమ్ షుడ్ బి కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనే ఫోల్డర్ నేము అని చెప్పి పెట్టాను ఒక వేరియబుల్లో. దాని తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్లో ఉండాలి కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే, మళ్ళీ అయితే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ హ్యూజ్ కోడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ పెట్టి ఇష్యూస్ టు బి హ్యాపెన్ కాబట్టి ఏదైనా ఒకవేళ పంపిస్తే ఏదైనా దాన్ని లోయర్ చేసి దాన్ని లోయర్ కేసులో పెట్టేసి అన్ని అని చెప్పేసి నేను పెట్టాను ఒక కమాండ్ అంతే. దాని తర్వాత ఫైల్ పాత్ ఇచ్చాం. ఫైల్ పాత్ ఎందుకు ఇచ్చాను, ఈ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి కదా. సో ఆ ఫైల్ పాత్ ఇచ్చిన దీంట్లో ఉంది అని. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏంటి, sh custom file script name, then resource group name ఇచ్చిన, లొకేషన్ ఈస్ట్ యూఎస్. నో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. న్యూ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండర్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ యూఎస్. ద రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ షుడ్ బి దిస్ వన్. దెన్ ద టైప్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఎల్ఆర్ఎస్, లోకలీ రిడెండెంట్, డేటా సెంటర్లోనే పెట్టేటట్టు చూసుకో. ఓకే, అండ్ నేమ్ ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇది కదా, అన్ని లోయర్ క్యాప్స్లో ఉండదు కదా, లోయర్ క్యాప్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, లోయర్ కేస్లో. ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈస్ బిన్ క్రియేటెడ్, ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి $స్టోరేజ్ అకౌంట్లో. ఓకే, పర్టికులర్గా మనం బాబ్ స్టోరేజ్కి కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ మెనీ ఫీచర్స్ ఇన్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో విల్ టేక్ దట్ కాంటెక్స్ట్. నేనేం చెప్తా, కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని ఆ కాంటెక్స్ట్ నుంచి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ you create a folder, container అంటే ఫోల్డర్. I said to create a container folder. ఆ ఫోల్డర్ డీటెయిల్స్ అని దీంట్లోకి వచ్చినాయి, ఇంక్లూడింగ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్తో పాటు ఆ ఫోల్డర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే, ఐ వాంటెడ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ కీ, బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్ విత్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇన్సైడ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఆర్ స్టోర్ చేసిన దాన్ని రీడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈవిడకి. నో వాట్ డిడ్ ఐ సే, ఎవ్రీ దానికి యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయని చెప్పన్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ $.container స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పన్నా. ఓకే, అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వాట్ యూ రిమెంబర్. సో కంటైనర్లోంచి నేను ఆ కాంటెక్స్ట్ అడిగి కాంటెక్స్ట్లో ఐ ఆస్క్డ్ బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే నథింగ్ బట్ యూఆర్ఎల్. Okay, then what is the difference between endpoint and URL? URL is like anything can be. Kani endpoint is just a web server and endpoint laga blob endpoint ante. Okay, to access blob resources you use this blob endpoint. Okay, so that is endpoint వచ్చిన URL వస్తుంది. ఆ URL తీసుకుని నేనేం చెప్పాను, ఇప్పుడు బాబు వెళ్ళి కంటెంట్ స్టోర్ చేయని అంటున్నా, దానికి కమాండ్ ఇది is it సెట్ కంటెంట్, బ్లాబ్ కంటెంట్. దాంట్లో ఏం కావాలి, ఏ ఫైల్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఫైల్ స్టోర్ చేయడానికి. సో ఫైల్ స్టోర్ చేయడానికి ఇది ఆ ఫైల్ మొత్తం ఈ పాత్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ వెళ్ళి నా లోకల్ మిషన్ నుంచి ఈ ఫోల్డర్, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఈ కంటైనర్లో వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, అది బ్లాబ్, ఫస్ట్ అది బ్లాబ్ కదా మనం స్టోర్ చేసేది, ఆ బ్లాబ్లో ఒక ఫోల్డర్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే కంటైనర్ కదా. సో ఐ ప్రొవైడ్ కంటైనర్ నేమ్, I provide the blob name, బ్లాబ్. నేను అప్పుడు స్టోర్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఆ ఫైల్కి ఒక పేరు ఇవ్వాలి కదా, సో దాన్ని బ్లాబ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో దానికి ఏం పేరు ఇచ్చాము, install.php.sh అనేది ఆ ఫైల్గా స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏంటి బ్లాబ్ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, యూ ఆల్రెడీ గేవ్ కంటైనర్ కాబట్టి కంటైనర్స్ అనేవి బ్లాబ్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి
అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బ్లాబ్లో ఒక ఫోల్డర్లో ఎతికేస్తుంది ఈ ఫోల్డర్ నేమ్తో ఏముంది అనేది. సో ఆటోమేటిక్గా నీ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫోల్డర్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడుంది? నీ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడుంది? బ్లాబ్లో ఉంది. అదే ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఉంది. స్టోరేజ్ అకౌంట్లో బ్లాబ్లో కంటైనర్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను, స్క్రిప్ట్ లొకేషను, స్క్రిప్ట్ బ్లాబ్ యూఆర్ఎల్, బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్, తర్వాత కంటైనర్ నేమ్ ఫోల్డర్, తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసా. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల నీకు ఆ యూఆర్ఎల్ స్పెసిఫిక్గా ఈ మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్లోంచి ఫోల్డర్లోంచి తెచ్చుకోవచ్చు. అది లొకేషన్. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, గెట్ విఎం ఎక్స్టెన్షన్ ఇమేజ్. ఓకే, సో నేను బేసిక్గా బిఫోర్ యూ వాంటెడ్ టు రన్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ థింగ్స్. It's just a basic thing. There is nothing big deal about it. When you wanted to run this, we basic commands say. So what did I do is, I, yeah, ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే that's what I have provided. URAకి వచ్చినప్పటికి ఏంది అంటే ఫైల్ URI is the script location. కానీ ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి మనం రీడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి. సో నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏంటి, దాంట్లో కీ ఏంటి, దాని తర్వాత కమాండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. కమాండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏంటి మంది, రన్ దిస్ వన్. దట్స్ హౌ యూ రన్ ఎ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే ఇవన్నీ పారామీటర్స్. ఇక్కడ చూడు హైఫెన్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఇచ్చి నేను ఇలా ఇచ్చానో ఇట్ ఈస్ అదంతా దీనికి సెన్సిబుల్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైఫెన్ ఉంది, ఇక్కడ హైఫెన్ ఉంది, ఇక్కడ హైఫెన్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ ఈ కమాండ్స్ పంపిస్తున్నప్పుడు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెన్సిబుల్ దట్ ఇవైతే దిస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి నువ్వు ఎక్స్ప్లిసిటీగా మెన్షన్ చేస్తున్నావు అండ్ దాన్ని పంపిస్తున్నావు. అంతే, తేడా ఏం లేదు. You got this point? So this means that this means this command and this command are same. Okay, then why did he complicate providing it in separate way? No, it is you're organizing things. Ante, you organized it in an appropriate way. This was meant to give the storage account details and it is something secure kabatti they actually wanted it to be in a separate, so that if they wanted tomorrow to change anything, this is how they'll change. Adhamainda? Any doubts in this, please can actually leave your opinion so I would understand how good it is. Is it too complex or what, how it is going on? Don't try to understand the command, don't try to by heart the command is not at all needed. You can get the scenario. If you are guys are practicing, you would have understood that everything is from Google నుంచే కాపీ కొడతాం. బట్ గూగుల్ నుంచి కాపీ కొట్టాలంటే ఏ కమాండ్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి, కమాండ్ ఎలా కనపడుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి అంతవరకే చూసుకోండి. సో వెళ్ళి నువ్వు కొత్తగా కమాండ్ రాయాలి అంటే ఐ డెంట్ రైట్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్. ఫ్రమ్ గూగుల్ ఐ నో హౌ టు నాకు కమాండ్ దొరికినాయి, ఆ కమాండ్స్ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలో చూసుకున్నాను అంతే, నాకు కావాల్సిన విధంగా.
కుమార్, విజయ్, సాత్విక్. అర్థమైందా ఇది? This whole file is for installing PowerShell? No. Here, what I was installing, I'm installing PHP. I'm just saying, how did I do that? You're not taking an example right now to do that. I'm just showing you how to do this. How are we doing this? ఎందుకంటున్నానంటే even if I show the example, I have to do all these things. It would be too much time consuming కాబట్టి I didn't try to touch it. Guys, please respond. Please tell me how it is going on everything. Kumar, Vijay, Satvik. For us to try this, we need to install PowerShell, right? No, you can use Cloud Shell as I mentioned. PowerShell. Only thing what you have to do in Cloud Shell ఏంది అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది Cloud Shell లో పెట్టుకోవాలి. Understand, but we want to practice how to add script extension in ARM templates. It's a good question. It's possible to read things. I didn't do this particular thing in ARM template, but through ARM, anything is also possible. Yeah, there are certain limitations to anything which we are doing because every team is trying to work on enhancing how either from Portal or PowerShell or CLI or from ARM templates or REST APIs, they are able to go and do that actions. But I haven't done this particular case through our ARM. But yeah, I believe that we can go and read from existing from Portal resources and then provide that as an input in ARM can be done. So I have to actually go and check that part. So give me, it's a good one. So I will keep it for. That's why I was asking to please ask. Okay, so this is a good one. I like this question. It is making me think. So I will answer this tomorrow. Thanks, Vijay. So that's how you are running the once you run that, that is in the whatever you are running is installed. No, how to deploy a virtual machine scale set. In examples, there's not a virtual machine scale set. Okay, it is a very pretty simple thing. So if you see here, నేను ఇక్కడ PowerShell బదులు bash open చేస్తా. Okay, PowerShell open చేద్దాం. PowerShell లో now you use, see, you're having files. Notepad కాదు. To create a file, can you use touch here? Touch పనిచేస్తుందా ఇప్పుడు? Yeah. It is usually they won't accept all these things. So shell script bash unda. Oh, we are in PowerShell. We are able to write shell script also. I was shell script comments అన్ని పనిచేయవనుకుంటా, కొన్నే పనిచేస్తాయి. I'm just trusting some PowerShell comments. But if you see ఇక్కడ నేను ఇది ఆ ఫైల్ స్టోర్ చేసుకొని I can run that storage account everything. Manoj, your question.
అదంతా ఉంది. నేను తీసుకెళ్ళి దీన్ని స్టోరేజ్ అకౌంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఏ కమాండ్స్ రన్ చేయాలనుకున్నా అన్ని కమాండ్స్ రన్ చేసేయచ్చు అక్కడ నుంచి. రైట్, డిడ్ ఇట్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? You are installing PowerShell ante you are not doing right now here. We had this was to only to explain how we are doing it, as it is complicated. So I just left it this way. File. So don't use PowerShell. You can go and use it from here, PowerShell. I am not yet recommending for folks because మళ్ళీ నువ్వు పవర్ షెల్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే నీకు పవర్ షెల్ ఎలా వాడుకోవాలని దాని మీద ఒక ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ మాడ్యూల్స్, దట్స్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ టూ ఈజీ. See, you are having certain modules, so just like that you can run the commands which you needed to do the same things. మళ్ళీ తెలుసుకోవాలి. It is very simple, but we are going beyond the topic and what we have to cover అని చెప్పేసి నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అంతే. So virtual machine, so we'll go and create VM scale set. VM scale set ki demo RG. నువ్వు ఇయర్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు. వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో హియర్ యూ గో విత్ ఇట్, యూ సెలెక్ట్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్, ఇట్ ఇస్ డెమో ఆర్జీ. దెన్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ నేమ్ ఏంటి? ubuntu php scale set. Usually they use this for web servers. Web servers purpose ఏంటి? To get the request and they send a response back. For that they use virtual machine scale sets. So you would see not everywhere virtual machine scale sets, trust me. You would not be seeing everywhere virtual machine scale set, because everywhere it is not about web servers. There will be other activities for a team, so they would be working on that. ఇక్కడ చూడు, orchestration, the scale set defines virtual machine instances, number of disk and everything. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టాడు ఇది ఏదో అందుకే ప్రివ్యూ ఉంది. Flexible, achieve high scalable with identical and virtual machine types. ఓకే, సో ప్రీవియస్గా ఏంది అంటే అన్ని విఎమ్స్ అదే ఇంకా అన్ని అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒకలా తయారు చేస్తారు. బికాజ్ ఐ నో దట్ ది సేమ్ ఫీచర్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ AWS అండ్ గూగుల్. యాజ్ ఐ నో, ఐ ఫీల్ ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్, ఈ స్కేల్ సెట్ అనే సర్వీస్ పేర్లు డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, AWSకి గూగుల్కి. కానీ ఇదే సర్వీసు ఐ ఫీల్ అమాంగ్ ద 3 clouds గూగుల్ ఇస్ బెస్ట్. Okay, they have too many options. They have you can to update, it's just having extra features wala, it's having extra service features for the same service. So that's why I but yeah, virtual machines there, everyone has their own SLA point of view and how they're providing. So uniform here తీసుకుంటే, uniform అంటే every virtual machine set లో you can actually have n number of machines. Okay, you can actually scale if you wanted, you can scale, keep scaling. బట్ లిమిట్ ఉంటుంది. ఒక ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్ నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావో ఒక స్కేల్ సెట్లో నుంచి అనేది లిమిట్ ఉంటుంది. అది నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ ది Azure సపోర్ట్ టీమ్. దే విల్ గో అండ్ ఎన్హాన్స్ ది లిమిట్, బట్ దే విల్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ సర్టెన్ ఏంటది యూ టు బీ షుడ్ బీ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఎంటర్ప్రైజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి నీ సబ్స్క్రిప్షన్ అంతా. దే విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ దట్ థింగ్స్. ఓకే, ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 core అండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ బదులు ఇది GPU పెట్టుకుని దాంట్లో అవి పెట్టుకుని ఇవి పెట్టుకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవి ఫ్లెక్సిబుల్, అందుకే అది ఇంకా ప్రివ్యూ ఫీచర్లో ఉంది. ప్రీవియస్ గా అన్ని యూనిఫామ్ గా ఉండేవి అంతే. నో ఇక్కడ ఉబుంటు సర్వర్, అన్ని 1 core లో క్రియేట్ అవుతాయి, అన్ని 1 crore లో క్రియేట్ అవుతాయి.
ఓకే, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ SH వెళ్తాను, ట్రైనర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పబ్లిక్ కీ cat డాట్ id pub. Now if you see నిక్ ఒకటి ఉంది, it's creating the VNet. Now scaling policy. ఓకే, స్కేలింగ్ పాలసీ ఏంటి? ఇన్స్టెన్సెస్, ఇనిషియల్ ఇన్స్టెన్స్ కౌంట్, ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఇనిషియల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, 2 1 3 ఏంటి అనేవి. ఓకే, తర్వాత కస్టమ్. ఇక్కడ నేను మాన్యువల్గా అంటే ఒక విధంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, కస్టమ్ అంటే నువ్వు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 1. ఓకే, maximum number of instances at any point of time should be 5 అని పెడుతున్నా, నేను 2 అని పెడుతున్నా ఇనిషియల్ కౌంట్. థ్రెషోల్డ్ it should be CPU threshold 75%. ఒకవేళ కన్నా ఎక్కువ వెళ్తే what do I wanted to do, I wanted in the duration of 1 minute అని పెడుతున్నా. ఓకే, సో 5 minutes అని పెడుతున్నాడు. 5 minutes లో చూస్తుంది. థ్రెషోల్డ్ CPU యావరేజ్ అనే 75% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్స్టెన్స్ టు 1. అదే 25% కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఓకే 30% కన్నా తక్కువ, 30 దెన్ డిక్రీజ్ ద ఇన్స్టెన్స్ టు బై 1. కానీ అలా డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అలా ఉన్నది కూడా పోద్ది కదా, కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1లో పెట్టు అని చెప్పన్నా. ఓకే, కలెక్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ లాగ్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఆటో స్కేల్. డూ ఐ వాంటెడ్? నో, ఐ డోంట్ వాంటెడ్. అంటే ఎలా ఇంక్రీజ్ అయినాయి, ఎలా డిక్రీజ్ అయినాయి, మొత్తం లాగ్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలా? నేను పెట్టుకోవాలనుకోవట్లే. స్కేల్ ఇన్ పాలసీ. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే, ఓకే, బ్యాలెన్స్ అక్రాస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఫాల్ డొమైన్స్ అండ్ delete the VM with highest instance ID. ఓకే, newest VM, balance across and then delete the newest created VM. Okay, balance across availability zones and then delete the oldest created VM. Usually they'll go and create this one. It is suggested, yeah, it is based on one's point of view. They can go and do it. And everything, other things are just the same way. Manual instances must be manually upgraded. Upgrade mode. Instances upgrading immediately within random order. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్గ్రేడ్స్ లోకి వెళ్తే, ఓకే, యూ వాంటెడ్ టు డూ ఎనీ అప్గ్రేడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈ రోలింగ్ అప్గ్రేడ్, మాన్యువల్ అప్గ్రేడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఎనేబుల్ రోలింగ్ అప్గ్రేడ్ నువ్వు చేసావంటే, ఓకే. సో యూజువల్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు యా, ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ రోలింగ్ అప్గ్రేడ్స్. I also recommend rolling upgrades. We never go with automatic. Okay, some product specific companies go with manual upgrade because they don't want their systems to be upgraded directly. They wanted so ఇక్కడ ఏంది అంటే, ఏదైనా అప్గ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒకేసారి అని అప్గ్రేడ్ అవ్వవు. ఓకే, అప్డేట్ అయిపోవు మిషన్స్ 1 by 1. ఇక్కడ చూస్తే రోలింగ్ అప్గ్రేడ్ బ్యాచ్ సైజ్, సో 20%, అంటే 10 VMs ఉంటే 2 VMs ఫస్ట్ అప్డేట్ అవుతాయి. అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఎనీ సెకండ్స్ పాస్ టైమ్ బిట్వీన్ బ్యాచెస్, ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ యాక్చువల్లీ గివ్ సమ్ 60 seconds. మ్యాక్స్ అన్హెల్దీ ఇన్స్టెన్సెస్ at max unhealthy instance percentage 20%. అంటే అది ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది అన్హెల్దీ కదా, సో 20% కన్నా ఎక్కువ దాటకూడదు.
అది ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా 20% కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంతే. సో యా, మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది కంపెనీస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఇస్ గో, ప్రొడక్ట్ ఏంది అనే దాని మీద ఉంటుంది. యూజువల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఆఫ్ most of the testing teams వాడుకునే అంటే దే యూజువల్లీ గో విత్ రోలింగ్ అప్గ్రేడ్ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ దేర్ సిస్టమ్స్ టు గో అండ్ అక్కడ అది ఆ బిస్కెట్ కాకూడదు కాబట్టి టెస్టింగ్ కాదు. టెస్టింగ్ ఇస్ అ వెరీ రాంగ్ థింగ్ బికాస్ దే వాంటెడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ టు బి టూ స్పెసిఫిక్. సమ్ కేసెస్లో, వాట్ ఈస్ సమ్ కేసెస్, హౌ డు ఐ సే, ఒక విఎంని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్పస్కి వాడుకుంటాం. ఓకే, సో వేర్ వీ డోంట్ వాంట్ ద ఓఎస్ వర్షన్స్ టు ఓఎస్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ is not at all a big concern or a big deal, or you don't even wanted to think about all this when you're doing your jobs. In that kind of cases, we go with rolling upgrades. So there are some companies which provide virtual desktop, and I'll give you an example. Virtual desktop experience provide చేస్తారంటే, if right now these companies are there, these software companies, the BPOs are also working. Now they don't want their employees to log in from their VMs, but sorry, they log in from their laptop to the workstation. So what they'll do is they will provide desktops, virtual desktops at this point of time. The virtual desktops point of view lo, all they have to do is an RDP session into a VM. A VM lo, they will have all those uh, things, and they can go and do their work how they used to work in their remote, in their offices previously. కానీ దాంట్లోకి వచ్చినప్పటికి ఏంది అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ ఆన్ దేర్ ఓఎస్, but their OS have to be upgraded. In that kind of case, they'll go with rolling upgrades. Makes sense? I'll disable this. Enable automatic OS upgrades. Health enable the so I'm going and creating a machines. Okay, so as I mentioned, first 2 machines create hote, maximum machines which will be created is 5 machines. అర్థమైందా అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? So it's getting created. Let's wait for it. Does this have load balancer to handle skill sets? Exactly. Usually VM skill sets అనేవి mostly they prefer for web servers. Okay, based on cases they go with VM skill set. So obviously we will have load balancer. You should be having load balancer that comes in networking. You have to create a load balancer or an application gateway, whatever is suggested. See, it is created, it is succeeded.
ఓకే. నౌ ఇన్స్టెన్సెస్ నువ్వు వర్చువల్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే. యూ ఆర్ అలౌవింగ్ ఏమి ఇన్బౌండ్ అలౌడ్ చేసుకోవాలనుకున్నావో ఎన్ఎస్జి రూల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. ఇది మనం నాకు చూసాం కదా స్కేల్ ఇన్ పాలసీ ఏంటి అనేది. మనం కస్టమ్ పెట్టుకున్నాం. కస్టమ్లో వీ డిఫైన్డ్ హౌ ఇట్ టు బి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇక్కడ నేను స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ పెట్టాను కాబట్టి ఎనేబుల్ అయింది ఇది. ఎనేబుల్ ప్రొవిజనింగ్ ఓకే, ఓవర్ ప్రొవిజనింగ్ we don't want that to be happening. Mm, upgradation policy, I just left it that way. So if you know, do we have a, PHP installed into this? No, we don't have anything. సో అందుకని ఏంటి అంటే అప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్ I usually go create an image. Main reasons why we select images here is we'll create our custom image and select that is this one. Now if you wanted to go and do get into this VMs and you can go and uh, you you have to manually go and do into this. You can go and manually do if mm, okay, you can go inside this VMs manually, but I am not touching. As this example point of view, what I can do is I will do a stress test into this VMs. So to do a stress test into this VMs, I can select this instance, instance locally. Okay, I haven't enabled public IP into this. So I will do a serial console. Okay. I could have kept stress test elevator in scale set locally. I will find we can I wanted to keep a stress అనమాట. అంటే VMs మీద we have command for that specifically Ubuntu లోకి వచ్చినప్పటికి stress Linux. So you can impose high CPU load. ఓకే. సో నువ్వు అదేం లేదు, జస్ట్ sudo apt update నొక్కి ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తావు. స్ట్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు యూ విల్ జస్ట్ ఇది లోడ్ స్ట్రెస్ పెట్టమంటావు అంతే. స్ట్రెస్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా సిపియు లోడ్ పెరిగిపోతుంది. లోడ్ పెరిగిపోతే విఎమ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా 70% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఇంక్రీజ్ చేయమన్నాం కదా, అది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ హౌ డు వి లాగ్ ఇన్ ఇంటూ దిస్ విఎమ్. Didn't I enable public IPs while I'm creating it?
Yeah, this is what I didn't do. You do a public inbound port, allowed ports ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేసేసుకుని ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ దట్ విషువల్ స్కేల్ సెట్, ఆ మిషన్ స్కేల్ సెట్లో లాగిన్ అయ్యి వీ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్స్ అంతే. పోస్ట్ చేస్తే యూ విల్ జస్ట్ యువర్ ద సిపియూ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్, సిపియూ ఇంక్రీజ్ అవుతే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తాయి. కానీ మ్యాక్సిమం అన్ని 5 కదా, 5 కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళవు. మళ్ళీ స్ట్రెస్ టెస్ట్ తీసేస్తే దట్ లోడ్ మొత్తం పడిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ మానిటరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే సిపియూ యావరేజ్ చూస్తే 0.3% కదా, అంటే 30% కన్నా బిలోనే ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ పోతా ఉంటుంది. ఇన్స్టెన్స్ లిస్ట్లో ఉంటాయి, 5 ఉన్నాయి అనుకో, 5 దాకా వెళ్ళిపోతుంది. 5 నుంచి ఒక్కొక్కటి పోతా ఉంటుంది 5 minutes ఇంటర్వెల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అది ఇంకా మినిమం ఎంత ఉండాలి, అట్లీస్ట్ ఒక మిషన్ అయినా ఉండాలి, కాబట్టి ఒక మిషన్ అయినా ఉంటుంది అది. సో ప్రొడక్షన్లో if you are hosting a website, what is the minimum number of VMs you would, it's a simple website, okay, so it's a simple website, you would be hardly getting some per hour, some day ఒక 300-400 రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి అనుకుంటా. డే 500 రిక్వెస్ట్లు is very small amount in application point of view. Assume that 100 people would look into your server in a day, 100 to 200 people, okay. In that kind of cases, how many virtual instances should be suggested? What is it like? How do you configure this? Which is where upgradation or scaling, how would you configure this thing? What would be the minimum number of count? What would be the maximum number of count? What would be the default count? Disaster recovery for scale set, all VMs will be down if scale set is down. Yeah, question again. All VMs will be down if, no, they will be distributed, right? If you see, they are distributed in balanced across different availability zones. So, but in terms of this thing, which I, yeah, I don't see this is happening. డిఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఇంకా అదే చూస్తున్నా, ఇంకేముంది డిఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే. So let's go and research. You would have, that is the availability zone is the best which they can provide. But virtual, tutorial to set up VM disaster Azure VMs.
ado stateless. That's what I thought. Here it is about stateless అంటే ఏంటి? మోస్ట్లీ it is web request వస్తాయి పోతాయి, బట్ అవి సెషన్స్ బేస్డ్ మీద ఉండదు. సో అందుకనే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఈ డేటా డిస్క్లు ఉంటాయి కదా, డేటా డిస్క్లోనే పెట్టేసుకుని వదిలేస్తాం మనం అయితే. ఆ డేటా డిస్క్లో ఓకే వీ కెన్ హ్యావ్ డేటా డిస్క్స్. You can also have Azure file share to attach all these VM scale sets and share that one. అంటే ఏం లేదు. సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ మెషిన్స్కి వెళ్ళి మా అయితే ఫైల్ షేర్ కూడా అటాచ్ చేసేస్తాడు ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళి ప్రతిదానికి. అది పెట్టేసుకున్నా నీకు సెట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈచ్ విఎంకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ షేర్ అటాచ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమేమి కావాలనుకుంటున్నావు స్టోర్ చేస్తావు. బట్ ఫైల్ షేర్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ద రైట్ వే టు యూజ్ ఇట్. యూ విల్ యూజ్ డేటా డిస్క్స్. సో రిక్వైర్మెంట్ అలా ఉంది. వర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్ వాడడం అనేది నువ్వు అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకో కదా. సపోజ్ నీ అప్లికేషన్ హైక్ అవుతే ఇప్పుడు ఆ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తావు. కానీ వెబ్ సర్వర్స్ కాకుండా డేటా ఆ సర్వర్ మిగతా అవన్నీ ఆ సర్వర్లన్నీ ఏ మిషన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది, దట్ థింగ్స్ యూ నో నీడ్ టు బీ that things would not be in VM scale set లో ఉండవు. అర్థమైందా? If you are actually hosting a databases that VMs for that would not be in these VMs kada. That's what I'm saying you. We would not use VM scale sets just like that. Does it solve your question? So they didn't yet implement it. It's still going on. As we keep seeing, we might get all this kind of scenarios and all this. Did you guys understand? మనం క్రియేట్ చేయడం 2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసాం, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒక ఇన్స్టెన్సే ఉంది. ఎందుకు? ఇంకో మెషిన్ డిలీట్ అయిపోయింది. డిలీట్ అయిపోతుంది. స్కేల్ డౌన్ కంప్లీటెడ్. స్కేల్ డౌన్ ఇనిషియేటెడ్. ఒక విఎం పోయింది, క్రియేట్ అయింది దాంట్లోంచి. ఎందుకంటే సిపియు లోడ్ తక్కువ ఉంది కదా, అందుకని డిలీట్ అయిపోయింది. ముందు 2 ఉండే ఒకటే ఉంది కదా. అర్థమైందా? మినిమం అయితే 1 కాబట్టి అలా పెట్టాడు. Do you want me to show the demos and everything? I think this is decent. You wanted to you can go and practice, because I don't want you to do this because you can find in YouTube and these are spoon feeding stuff. I believe something complicated and I put నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. So any questions guys? You can actually stop the recording, Kumar.